Before I get started, I have a couple of questions, particularly for undergraduate. எத்தனை பேர் லோக்கல், எத்தனை பேர் வெளியூர்? லோக்கல்னா மதுரை, முஸ்லம்பட்டி, தேனி, கம்பம், போடி, திண்டுக்கல். Okay. So the objectives I have, few questions I have. Number one, why did you decide to do a BSc or MSc botany? Secondly, what's the purpose of a botany degree? The third one, do you have a story? What kind of story you have to come here to study this botany subject? Is anyone want to share? Tell me. யாராவது ஒருத்தர் ஏன் பாட்னி எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தைரியம் யாருக்காவது இருக்கா? ஒருத்தர் சொன்னா போதும், எனக்கு நான் எதுக்காக பாட்னி படிக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும், நான் அதனால தான் இங்க வந்தேன் அப்படின்னு. கேன் ஒன் ஆஃப் யூ டெல் மீ? கெமிஸ்ட்ரியை விட்டுட்டு எதுக்குப்பா பாட்னி வந்தீங்க? Someone, I need someone to speak with me, otherwise I will not go to the next slide. Plants namukku pudiyum. Pesune. Okay. Please. Represent third one. Wow. Completely different way. Wow. Very good. Okay. Good. Anybody else? Anyone else? So you have no idea எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம்னே தெரியாம வந்து உட்கார்ந்திருக்கீங்க. Wow. Wow. Remembers me 30 years ago. Exactly. 30 years ago what I did. Nothing else changed. Nothing else changed. So who I am? I'm starting from the world map. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கிராமம். I'm from southern part of India. If I go very closer, the city called Patti. யாருக்கா தெரியுமா? டபுள் பட்டி சிங்கிள் வீர திண்டுக்கல். ஓகே, அது திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட். யா. ஸோ அந்த ஊர் தான் நான் வந்து பிறந்தேன். என்னுடைய ஃபேமிலி ஃபார்மர் ஃபேமிலி. மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஃபார்மர்ஸ். கூலி வேலை அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை பேர் தெரியும் தெரியல. அன்னைக்கு வேலைக்கு போனாதான் அன்னைக்கு நைட்டு வந்து விறகு சாப்பாடு. அரிசிலாம் எனக்கு வந்து எனக்காவது கோழி ஏதாவது கறி எடுத்தால் தான் எனக்கு அரிசி சாதம். அப்படி இல்லைன்னா கம்மஞ்சோறு சோள கூலி தான் வந்து டெய்லி சாப்பாடு. ரைட். ஸோ ஃபார்மில் தான் எனக்கு வேலையே. காலையில் கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தோட்டத்தில் வேலை, சாயந்தரம் வந்தோன்னே தோட்டத்தில் வேலை. எருமையை கட்ட, சாணியை அள்ளி போட, மாட்டை பிடிக்க, தண்ணியை கட்ட, இதுதான் வேலையா. Very difficult time. 1 year you have rain, like a lot of income, no problem. The next year, no income. You know, it's very stressful time for farmers. So I studied there, Sakthivel Sadaiyappan, MSVV High School. When I started, classrooms like under the tree, no farmer, classrooms were. நான் வந்து செருப்பு போட்டதே வந்து 7வது படிக்கும்போது செருப்பு போட்டேன். முதல் செருப்பு போட்டுட்டு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போய் அங்கேயே மறந்து விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா வந்து பழக்கமே இல்லை. எங்க ஸ்கூல்ல வந்து யூனிஃபார்ம், லைக் ஒயிட் ஷர்ட், காக்கி பேண்ட், அதான் வந்து யூனிஃபார்ம். தீபாவளி பொங்கலுக்கு அந்த யூனிஃபார்ம் தான் எனக்கு ட்ரெஸ். That's what it is. Classmates, some people like have a camel, the yellow color pencil with, I dreamed to get one such a pencil in my life. So,
all I played in the farm, with sticks and stones, no iPad, no iPhone, nothing, right? 10th வரைக்கும் வந்து quiet கிடையாது, 11th 12th quiet. They the system never changed. ஒரே பேண்ட், ஒரு காக்கி பேண்ட், 3 ஒயிட் ஷர்ட், that's what I had for 11th and 12th. 12thல வந்து my pant was like பெரிய ஓட்டைங்க. ஸோ கிளாஸ்க்குள்ள வரும்போது இது பண்ணி உட்காந்துருவேன், வெளியே போகும்போது எடுத்து விடுவேன். That was it. எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கீங்க? Good that you are here. நீங்க இங்க வந்திருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். சரியா? அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து you have to find it out. Why you are here. Otherwise, if you don't know, do not come here. Maybe go somewhere, do something else. Don't be in this class. That's what my mind, So, SSLC, 314. எப்படியோ நான் வந்து ஆங்கிலத்தில் பாஸ் பண்ணேன், 48 மார்க். Yeah? Wow. படிக்கணும் அவ்வளவுதான். மற்றபடி I have no idea what I am doing, like where I am going. அடுத்து 11th வந்து உங்களுக்கே தெரியும், I had like English எவ்வளவுதான் இருக்கு. So I thought I cannot study first group, so I choose second one. And science நல்ல mark, so I thought of taking the second class, the second group. Except math, Tamil medium. Again, I didn't want to go English medium. Not going to work for me. So somehow I made my 12th 809 marks. My dream was எப்படியாவது மெடிக்கல் போயிடணும் பார்த்தேன், முடியவே இல்லை. Again you can see 78. Just அப்படியே பாஸ் பண்ணா போதும். Wow, இது பெரிய லைஃப் சேஞ்ச். கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் அடுத்து வந்து காலேஜ் போகணும்னு எல்லாம், everyone wanted to go college. நானும் காலேஜ் போகணும்னு எங்க வீட்டில் சொல்லியாச்சு. They all said, okay, where do you want to study? I didn't know. Then I asked my friends. They said, let's go to American College, Madurai, and then American College. Okay, I had no idea. So again, I really wanted to study chemistry. Chemistry is my nature. It is my favorite subject. I applied to American College. And then I was waiting. Nothing happened. All my friends, they joined, class started. And then I came to the campus. I went to the main building. Then they took the application and they found out, oh, you have no math in your +2. So you can't do math, chemistry. So which one you have now? Botany. That's what I ended with botany. Anyone else having similar experience? Yes, sir. Wow. See? Wow. See? So, Madurai vandachu. It's very interesting. Like, American College, எதுக்காக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கே தெரியல. ஆனா வந்து என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. They convinced me to come to American College. And then they told me, Sakthi, if you come to American College, you know what's going to happen. A lot of ladies' college around the American College. Meenakshi College, I just circle here. That's the only reason I came to American College. And I choose botany, even though I didn't like botany, right? Malligai bar, inna irukku. Go there, stand outside after 4 o'clock, right? Watch. Nice evening there. அதெல்லாம் யாத்திரை பண்றீங்க இல்லையா? பண்றீங்களா இல்லையா? ரொம்ப நல்ல பர்சன் சார். பண்ண மாட்டாங்க. வா
இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு. ஓ நீங்க போறீங்க அவங்களுக்கு. ஓ ஓகே சாரி. பாஸ்பன் ஹாஸ்டல்ல இருந்தேன் நான். ஹாஸ்டல் லைஃப் away from family, yours, you know, central city. வெளியே போனால் எல்லாம் இந்த மாதிரி லைக் தேட்டர்ஸ், பிரியா காம்ப்ளெக்ஸ், சுந்தரம், அலங்கார், லைக் யூ கேன் நேம் இட். வாஸ்பன் ஹாஸ்டல் நல்ல சாப்பாடு, குஸ்கா, பொங்கல், செவ்வாய், வியாழன் அதுக்கு வந்து தவறவே மாட்டாங்க. வந்து மிஸ் பண்றதே இல்லை. போய் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி போய் சாப்பிடுங்க. Life was going with no idea why I am here, what I am doing. So, my ID 84 bought 15, that was my ID. 84 to 87, I was here. 30 years ago, more than 30 years ago. I started right here in this place. I studied in this class buildings. First semester, taxonomy. Failed. But somehow I got again the retake and I passed. Second class, the arrear was like in the first semester. American college mark sheet mattum read pandra thaniya you have to take a course. Really? Yeah. Oh my God. Still the same. You have to take a course. You have no idea what these numbers are. You know, when you get the final, then you would see there is numbers like, you know, again like English la pathina 47, third class, Tamil third class, you know, major second class. Appo only when I was like, you know, third year, I look around all the master like English major, commerce, adha PG பண்றாங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய புக்க வச்சிட்டு அப்படியே அவங்க வந்து கேர்ள்ஸோட அப்படியே போறத பார்த்துட்டு I thought I'm not going to make it. I don't have that knowledge. Period. I have second class from a poor family. I thought like I cannot study further. Done. You done. Go do something else. Where ஏதாவது வேலையை பாரு. அவ்வளவுதான். So somehow I made it. But I really enjoyed the college atmosphere. There is one thing I did at that time. I wanted to be different from the rest of the class. You know, that's the time I was thinking, I was asking myself who I am, why I am here, you know, how I can be different than other students. So I joined NCC Navy. NCC Navy. Wow. A certificate, B, C. Which one? C or B? Yeah, they gone to college of B and C. Only school or A. C. B and C. Okay, wow. So this is me. Captain. Wow. Nice dress. Congratulations, man. You made it. That's not an easy one to get it. He knows that. And I'm so proud. I didn't care botany. This is my dream. You know, it puts me a lot of training, leadership, how to interact with people. You know, that's the most training I got from this. I got B certificate, I got C certificate, I got this title. So really, I thought like, okay, I'm different. I'm not like you, just botany, BSc botany, right? This is some of my pictures when I was doing my undergraduate. See how cool I was. With sunglasses. This is the Castle Day. We invited Pon Muthuramalingam, the former minister. It's a big thing, you know, bringing minister to the hostel day and taking photos with them. This is the Plasia, 1987. 1987. It was started in 86, and we were the second one. The last, I think I remember, Murthy was here
last week, right? He is my former classmate. He's my undergraduate classmate. He's there in the picture. You can see. You can see Silaguru. Sugar, yeah? Oh, he's sugar. He's there, yeah. This is my 1987 picture. So, I took a 2-year break because, as I said, I thought I cannot study MSc Botany. Number one, I don't have that skill, knowledge, power, whatever you can name it. Second class, who is going to give me an MSc Botany? I don't think you can think of applying for MSc Botany with second class. Third, no money, no financial support from the family. So, I went from Madurai to Dindigul. I went to the spinning mill, the winding, spinning, making all the cotton to thread, So I worked for 1 year as a winding clerk. I had like morning shift, afternoon, evening. This was my life. 450 rupees, my salary, starting salary. Sometimes you go whole night, stay, work, and the next day you sleep. Sometimes, very hard time. But there was one question, still I asked, if I do this job for 5 years or 10 years, what I am going to be? இந்த வேலையை நான் 5 வருஷத்துக்கு பண்ணனா 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய சம்பளம் என்ன, நான் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிற கேள்வியை மட்டும்தான் நான் கேட்டேன். Answer was not much, maybe like 1,000 rupees or like 1,500, maybe promotion. I thought, okay, I'm not going to do this, I'm done. So I ran away from Dindigul to Pollachi. And I went to Bombay, ready to continue on. What can you do, right? You have a BSc degree and you want to make some money. பொள்ளாச்சியில் போய் அங்கே ஒரு டாப் பிரியாணி ஹோட்டல் அப்படிங்கிற ஹோட்டலில் பில் மாஸ்டர் இருந்தேன் 6 மாதம். யூ வாண்ட் பிலீவ் இட். 200 rupeesக்கு தான் எனக்கு சம்பளம், சாப்பாடு, பில் எழுதுற வேலை. I wanted to survive, that's it, that was my goal. அந்த இயர் தான் இங்கே MSc Botany they started, first time they started. All my, some of my classmates from undergraduate, they joined here for their MSc degree. So they were there. I was in Pollachi. One day, one of my friends told me, Sakthi, why can't you go back again to study? That was the inspiration. Someone told me, நீ ஏன் போய் படிக்க கூடாது, ஏன் நீ படிக்கல, எதுக்கு படிக்கல, ஏன் படிக்கல? Someone asked me. I said, how can I do? I have 2-year break already, and I have a second class. Who is going to give me admission? So, MSc Botany 1991 finish பண்ணேன். I went to Virudhunagar from Pollachi. அந்த ஒரே ஒரு காலேஜ் மட்டும் தான் எனக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சிச்சு. அதான் வலிக்கு விழுந்தவருக்கு வாழ் கொடுக்கிறதுக்கான ஒரு காலேஜ். அப்போ எனக்கு காலேஜ் பாதி நாள் தான் நடக்கும், மீதி நாள்லாம் ஸ்ட்ரைக். Nobody wants to go to that college. எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரைக். And I got the last admission. நான் தான் கிளாஸ்ல 16th admission. Class started already. Life circle, yeah. I started from Pattivaranpatti, came Madurai, Dindigul, Pollachi, went back to Virudhunagar. But I know why I am there, right? MSc Botany, நான் ஏன் போயிருக்கேன், I know that. This is my life. எல்லாரும் MSc டிகிரிக்காக தான் வந்திருக்காங்க, ஆனா நான் என்னுடைய லைஃப்காக அங்க போயிருக்கேன். This is my one and only chance. I don't want to miss it. உங்களுக்கு நான் சொல்லிருக்கேன் கதை, என்னுடைய கதை. நான் சாப்பாட்டுக்கு ஏங்கின காலங்கள் எத்தனையோ. I made it. I went to that college, and then you can see I was the university rank holder, number 1 rank. College rank, university rank, I got all the medals. I qualified, cleared the exam. எப்படி நடந்துச்சு?
overnight like that. It's made me. It's like I have no choice. This is the one and only choice. If I don't miss one, I'm done. எத்தனை பேருக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷனோட இருக்கீங்க? I know you are here for a degree, not for real your life. If you have that kind of ambition, tell me what kind of ambition you have. So then I back to Madurai again for my PhD. So my professor, like, Virudhunagar, I'm going tomorrow to give the same talk. Told me, Sakthi, you should go to PhD. You can go to the States. You know, they put me seed from Virudhunagar. I thought, that's a life. That's probably I can go with that life. I don't have money to invest to start a business, and there is no way I can do anything. So, எனக்கு PhD பண்ணணும்னு பயங்கர ஆர்வம். I am very like PhD in biochemistry, particularly plant biochemistry. You know, as you said, plant. I love plants. I am from farmer family. I talk to the plants. So I joined the Department of Biochemistry for my PhD. The next day, I went to the lab and I realized the mentor was nothing to do with plants. He was doing all about cardiac hypertrophy, like heart disease. I'm like totally shocked because, you know, zoology, dissection, heart anatomy, I never studied. I went to his office and I told him, this is not my interest. He convinced me, Sakthi, I tell you today, this is a problem in this country. Like if you do MSc, you have to be in MSc botany. You can't change your subject. But with PhD, if you go to the States, there is no problem. I said, what the heck, let's do it. So I was convinced. And I registered for the PhD and I did my PhD at Madurai Kamaraj University. So 1992 to 1997. You have to have an adventure in your life. Otherwise, I don't think you will make it. You have to have a story. ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்குள்ள இருந்தா தான் ஏதாவது பண்ண முடியும். வந்தோம், படிச்சோம், போனோம் அப்படின்னா nothing. That's it. So I started from Madurai Kamaraj University, PhD. I got a fellowship to go to Germany when I was doing my PhD. And the fellowship of வாங்கி எங்க வீட்டுக்கு நான் பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்தேன். And 2 years after, I bought a small black and white Oneida TV. At that time, I had the antenna, எல்லாம் வச்சு அதை திருப்பி டைரக்ஷனை பிடிச்சு. It's a big achievement. Like PhD provided me the opportunity to do that, right? With the fellowship. That's the time you start earning some money. So, then I went from Germany to States. That's in 2002. I went to Cincinnati Children's Hospital. I did my second postdoctoral training. Same time, I also studied there. I did my part-time MBA. And then I moved to Chicago in 2009. Started my own research lab at Loyola University of Chicago. So I'm now tenure. I'm an associate. I have a very big team doing research on cardiovascular disease. I'm going to give a small, brief, focus on what I'm doing. Last year, I was selected by the medical school at Loyola, the top educator of the year. See, where I started, how I ended. There are faculties at Loyola in the States teaching for 30 years, but they were not able to get this award.
Vasul Raja MBBS நம்ம உட்கார்ந்து கிளாஸ் ரூம் செட்டிங்னாங்க 200 students. You can't see anyone. You just go and give a talk. Boom, 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 boom. It's not that easy. Coming from a botany background with, this kind of knowledge, you go and you make that level. So what you have to do, you have to understand who you are, what you are doing. And the understanding illa appadina, you forget it. Either you in or you out. Don't stand in between. So now I am also visiting professor at Karolinska Institute in Sweden. I have a second lab there, so I can go. I have research activities there. Right? Now you can see. So I have a website, you can go and see what kind of projects, how many students I have. I have been giving a lot of exchange opportunities for Indian students coming from VIT, Madras, and so on. And I also have Facebook. You can go and see. I'm sure everyone has a Facebook account. You can see all our activities. So, next 5 minutes, I'm going to talk about what kind of research I'm doing currently at Loyola University of Chicago. Heart failure அப்படின்னா உங்க heart cannot pump enough blood to the rest of the body. Very simple. Heart failure cannot properly pump. This is the number one cause of death worldwide. You can combine all type of cancer, but still heart failure is the number one cause of death. So, if you look at the heart, this is the organ starts first in our body to function, and the last one to fail. Heart failure நடந்துச்சுன்னா உங்க heartல வந்து some places you get a damage. Once you get that damage, it's really hard to fix it. It's a very common problem for Asians, South Asians. So now, what are the approaches I do in my research lab? So PhD was all about my genetic aspect, studying mutations, discovering defect, chromosomal defect in Indian families with hypertrophic cardiomyopathy. That's the disease I have been working. Since I'm at Children's Hospital, I learned how to make genetically engineered mouse models. You can create human disease in mouse. You can see that there's a difference between a normal mouse of 3 months, a diseased mouse heart in 3 months. There's a big difference. You can make it. Currently at Loyola University of Chicago, so we can isolate single cells from the heart, and then we can study the properties. So I have been focusing on South Asian subjects. We call them subjects. South Asians are 1.6 billion people worldwide, and there are 20 million stay outside of the countries. So South Asia includes India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, all these countries. And South Asians, we have more heart problem than any other populations. In the States, if you take 100 people who died because of heart disease, 50 people are from South Asia. So many. So what's the cause? Yes, South Asians die. So many people. So one possibility is like you have the genetic, the background, you born it, you know, this is what it is. Secondly, lifestyle. Excessive பண்றதில்லை யாருமே. High fat, carbohydrate diet, rice. Last one, risk factors, hypertension, diabetic,
So one could be the reason, or all of them could be the reason for having the number of heart disease. So I'm focusing this particular disease called hypertrophic cardiomyopathy. It's a genetic disease. If your parents, your grandparents, if they have it, you have 50% chance to come. Chromosome, no chromosome, mari, it will come. The result is you have an enlarged heart. The chamber, the ventricle is smaller. Blood and the chamber gets smaller over the time. It causes sudden cardiac death. People suddenly die if they have the disease. The first 1958, they discovered it's a familiar case, it's a genetic problem. You can see the heart, the wall so thick, the chamber size is so small. 1990, first gene, that is responsible for this disease was identified. Now we have more than 18 genes. If you take those number of genes, the protein called myosin binding protein C has more number of defects than any other genes. So I stick to this particular protein from my PhD. In my PhD work, I discovered these two families. They are from Madurai area. You can see the pedigree, starting from grandparents. This family has 1, 2, 3, 4, 5, 6 kids. And see how many they have the disease. The filled one are having the disease. So I identified the defect in their family that caused the mutation, that caused the disease. And it's a 25 base pair deletion in the gene that could cause this hypertrophic cardiomyopathy. So later, we discovered that 25 base pair deletion is not only in those two families, but also 4% of the South Asian country. If you are 100 people, there are 4 people carrying the defect and possibly develop the disease. So CNN covered our study. They reported our study. Sanjay Gupta, he himself, went to the hospital, tested for the gene mutation, whether he has it or not. So I encourage go and look for this on YouTube, and then you can learn more. But now we have a mouse model. We recreated that defect in mouse model. And then you can see in 3 months of age, clearly that defect is sufficient to cause a disease. அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ் தான் இந்த மவுஸ் மாடல் ஸ்டடி. This is Dr. Sivaguru. He is also our former student from here, both MSc, BSc and MSc. So I collaborated with him. He is the expert in all the microscopic approaches. So he did the 3D scanning of these hearts, these animal hearts. And then he determined that these animals having the similar, exactly like humans, having the same disease. But the question is, if I wanted to do any human study, I have to come to India, right? If I need any blood sample, tissue from people, then I have to come all the way from Chicago. But that's not going to be the easiest one. There are a lot of regulations and so on. Then I determine in the states from South Asian countries, we have 4 million people. States, 4 states. If you look at in Chicago, we have 400,000 people. They are living in Chicago. They come from South Asian countries. If I say 4% of this population, I have 17,000 people right in Chicago. I don't need to come to India to collect samples. All I can do in Chicago. All I can do every possible study with South Asians, I can do in Chicago. So this is my student, Aravind Jagadisan. He was born in India, but he was grown in Chicago. He was so interested in this study, he named it diastolic dysfunction of South Asian.
we made it for dosa study. We love dosa, so we put the name in such a way it can attract South Asians. Whenever I give this talk, I have to show dosa, what dosa looks like. I don't think you need that. So we have screened already like 1,200 subjects in Chicago, and we found like 79 are positive. They are carrying the defect in Chicago. So we are now inviting them to come to Loyola Hospital, where we can do ECG and echocardiogram. So we can exactly looking for, like, if you have the defect, can you or do you have the symptoms or not? So I have a visitor from IIT Madras. She contacted me 4 years. Every year she approach. I finally convinced, okay, you can come now and do the research. And her research is, she collects urine sample from these South Asian, and then in the urine sample there are a lot of cells. You don't know, right? Nobody knows, like urine samples, இவ்வளவு cells நம்ம release பண்றோமா அப்படின்னு. So she is growing this progenitor cells, can be converted into stem cells. From stem cells you can create cardiac cells and then study the properties. That's what we are right now doing. The goal for the future is gene therapy. So new technology called CRISPR-Cas9 technology. All you have to do is inject this construct into the bloodstream, goes into the heart, correct the mutation. So story ends. I'm just giving you my acknowledgement. These are the trainees that receive fundings from American Heart Association. I also have funding from NIH. NIH is the major funding support for all our research in the States. So I have 2 R01 just starting now for the next 4 or 5 years. Really wonderful to have such a big money. And I have a very big team, research team in Chicago. We work hard and we play harder. எவ்வளவு தூரம் hard work பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் we go crazy. So Chicago is a very beautiful city. You should come and visit us, visit me, visit my land. This is the seasonal change. So this is like summer. This is my home, like a nice green. But winter, you can see how much snow, how much ice. You can see that. So okay, people are living. 400,000 people from India living there. So this is our research building, and if you have any questions, please email me, contact me via Facebook. I have a website, So today we have excellent communication system, emails, Facebook, WhatsApp, Viber, so many things. So this is my final message for you all. Thank you so much. Question time now. I expect everyone to ask me questions. The more questions you ask, more things you can learn. Let's start from undergraduate. நீங்கள் கேள்வி கேட்கலன்னா உங்களை யாரையும் விட போகிறது ஒரு ஆள் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகும். எதை வேணாலும் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் சம்திங். எதையாவது கேளு. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வாய்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலான்னு பார்க்குறேன். அவங்கலாம் கேள்வியே கேட்கலைன்னா ரொம்ப மோசமாக போயிடும். கேள்விப்பா ஒரு கேள்வி, ஒரே ஒரு கேள்வி. நீ கேட்காம நான் இங்கே மூவ் பண்ண போறதில்ல, நீங்க வெளியே போக முடியாது. Come on guys. ஒரு கேள்வி கேட்டே ஆகணும்.
என்ன கேள்வின்னு யோசிக்கிறீங்களா? என்ன கேட்கறது? எதை வேணாலும் கேளுங்க. ஏன் இங்க வந்தீங்க, எதுக்கு வரல, ஏன் அங்கேயே இருந்தீங்க, என்ன ஏதாவது சம்திங். கமா அடுத்த ஒரு நிமிஷத்துல நான் வந்து ஒவ்வொருத்தர கையை நீட்ட போறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்களா கேட்டு கையை நீட்டதுக்கு முன்னாடி நீங்க தலையை கீழே தொங்கப்படாம அவங்கள தான் பிடிக்கணும். சரி, இங்கிலீஷ்ல வந்து ஜஸ்ட் வாசனை நீங்க எப்படி சார் இங்கிலீஷ்ல வந்து அடுத்து வந்து இங்கிலீஷ் எப்படி சார் நல்லா கத்துக்கிட்டீங்க? எதுவுமே முடியாதது எதுவுமே இல்லப்பா. எல்லாம் வந்து எல்லாம் இது முன்னால முடியும். எல்லாம் முடியும். அவன் எப்படி படிக்கிறான் சொல்லு. ஏன் படிக்க முடியல? எப்படி ஒருத்தர் மட்டும் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா மற்றவங்களால வாங்க முடியும்? என்ன வித்தியாசம்? அவன் படிக்கிறான், படிக்கணும்னு வெறி, ரைட்? வாழ்க்கையில வந்து முன்னுக்கு வரணும்னு வெறி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உன்னால முடியும். அந்த வெறி வந்து வர்றதுக்கு வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வராது. அதுதான் பிரச்சனையே. நல்ல கேள்வி. அடுத்து வேற யாரு? தைரியமா கேளுங்கயா. சார் நீங்க இந்த ஹார்ட் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க? அனிமல்ல பண்ணியிருக்கேன். ஆனா நான் வந்து ஹியூமன்ல பண்ண முடியாது இல்லையா, நான் வந்து டாக்டர் கிடையாது. ஸோ அனிமல்ஸ், எல்லா அனிமல்ஸ் அதை பண்ணும்போது உங்க அனுபவம் பத்தி சொல்லுங்க. அந்த பண்ணும்போது அனுபவமா, அதாவது வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கான அனிமல் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்கல்ல, வந்து நல்ல சர்ஜன் ஆகணும்னா 4 பேரை போட்டாங்க. அது மாதிரி முதல்ல நீங்க பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆனது நிறைய. ஓ கண்டிப்பா கண்டிப்பா. 10 மைல்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து 2-3 தான் சர்வைவ் ஆகும். அடுத்த நாள் காலையில போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செத்து கிடக்கும். யா, நாட் ஈஸி, ப்ராக்டிஸ் தான் எல்லாமே. பட் அந்த மோட்டிவேஷன், ரைட், அதுதான் முக்கியம். யூஎஸ்ல வந்து ட்ரைனிங் வந்து plenty. They give you so much training. Protocol. They say standard operating protocol, SOP மாதிரி. You have to follow that. எப்படி ரெசிபி இந்த குக் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம பிரியாணி பண்றது எப்படிலாம் பண்றோம்னா அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஃபாலோ. உங்களுக்கு இதுதான் மெயின் இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வேற ஹாபி ஏதாவது? நிறைய இருக்கு. அதுக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க, பேசுவோம். சரியா? நிறைய இருக்கு. வேற கேள்விகள்? இந்த பக்கம் வருவோம். Myosin binding protein C is a muscle specific gene, cardiac muscle specific gene. The protein வந்து expresses only in the heart, nowhere else in the body. This protein regulates how much force your heart can generate. Every heartbeat, you have a contraction, you have a relaxation. Swingy very right? The protein வந்து regulates how much force the heart can generate. உதாரணத்துக்கு, so humans எத்தனை heartbeat we do per minute? Do you know that? 70, 80, okay, 70 to 80.